exclusive coverage of what we are talking about this week. The Narendra Modi Sarkar is possibly gearing up to bring major reforms when it comes to the contentious Congress-era Waqf Act of 1995. Now, the Waqf Board, which is the third largest landholder in India, apart from defense and railways, enjoys sweeping powers under this very act. The Waqf, which has now doubled its land holdings in a matter of 15 years, under this act that has the power to claim any property in any part of the country in the name of charity. Now, while the government says that the changes to the act will usher in transparency and will help the Muslim community as well, but there are like of Asauddin Owaisi and the All India Muslim Personal Law Board and many leaders from the opposition who are pushing the same old narrative that Muslims are under attack, Muslims are the target. Now, we at Times Now are bringing you this report that has been filed by Varshni from a village in Tamil Nadu that apparently was claimed by the Waqf Board as its own property in the year 2022. This detailed ground report, which talks about and will serve as an eye-opener for all those who are trying to deny instances of land grab done by the Waqf Board. Take a look. The Narendra Modi 3.0 Sarkar is gearing up to amend the contentious 1995 Waqf Act. The decision has already triggered a political maelstrom in Delhi. But in Tamil Nadu, a village which 2 years ago became the victim of the Waqf Board's alleged land grab is still waiting to get clarity on the status of land ownership of its people. This is the Thiruchenthurai village in Tamil Nadu's Tiruchirappalli district. It is home to 7,000 families. Most of them are Hindus. In 2022, these villagers were in for a shock when they got to know that the Tamil Nadu Waqf Board had claimed the entire village to be its own property, including this ancient 1,500-year-old Shiva temple. This village was in the midst of a controversy back in 2022 when the Waqf Board claimed that almost an entire village, 480 acres of land in this village belonged to them. And in fact, in the 480 acres of land, this very old 1,500-year-old Shiva temple that which we are looking at right now also comes. And in fact, the lands that belongs to the temple, the land that belongs to the people living here, and in fact most of the people living in this village are also Hindus, is what was reported back in 2022. 2 years later, the villagers living in this agricultural hamlet are still wary. They do not know what to expect next. Can the Waqf Board still continue to claim ownership over their land? If so, will the new amendments that the Modi government is planning to bring help them? 2022ல இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது. வக்ஃப் வாரியம் வந்து உங்களோட நிலத்தெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நீங்க நிறைய போராட்டம் பண்ணீங்க, நிறைய பேர் அரசியல் தலைவர்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? அந்த நிலங்கள் வந்து பத்தியே வந்து எதுவுமே சொல்லலைங்க மேடம். அதை பத்தி அந்த இஷ்யூவே கிடையாம பண்ணிட்டாங்க. அதை பத்தி பேசுறதுக்கே இது இல்லை. கலெக்டர் என்னமோ அதை பத்தி நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னதோட ஆஃப் ஆயிருக்குங்க மேடம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து அப்போ வந்து எனக்கு கலெக்டர் எங்ககிட்ட என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரச்சனை நாங்க சுமூகமா தீர்த்துருவோம், இதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனை வராது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. வக்ஃப் வாரியத்து கூட பேசுவோம், பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட வந்து நீங்க பட்டா வச்சிருக்கிறதுனால நீங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களா? ஏதாவது ஒரு சொல்லலப்பா, ஒருத்த கூட ஒன்றும் சொல்லலப்பா. சொல்றோம்னு சொன்னாங்க, அவ்வளவுதான், சொல்லவே இல்லையா. நாங்க பாட்டில இருக்கோம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல பார்லிமெண்ட்ல வந்து இதை மாத்த போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. இது வந்தா உங்களுக்கு என்ன நல்லது நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எங்களுக்கான இடத்துக்கான பட்டா பூர்வீகமா கொடுப்பாங்க, அது கொடுத்தா போதும் மேடம். நாங்க நிம்மதியா இருப்போம். அதை பத்தி இந்த இதுவே இல்லாம பேச மாட்டேங்கிறாங்க. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசுனதோட அப்படியே ஆஃப் ஆகி கிடக்கு. And right now they are saying that when the issue happened, the collector and the other officials had promised them that these lands would not be taken up for grabs by anybody, including the Waqf Board, and they can continue to live here. But there was not any final decision that was taken upon it, and they are still awaiting that they would get a final answer, a solution to their problems. Thiruchenthurai village's story is just one example. Here's what the 1995 Act enabled the Waqf Board to lay claim over. They can also